نكمل مع بعض أصدقائي مع فقرة رقم 40. We continue with some of my friends with paragraph 40. عندما نتابع الجدول في الإكسل نلاحظ أنه لدينا قسم خاص لاسم المادة وقسم خاص للعدد وقسم خاص للسعر، ولا يوجد قسم خاص للإجمالي، فإذا يجب أن نضيف عمود رابع لقسم الإجمالي. When we follow the table in Excel, we notice that we have a section for the name of the material, a section for the number, a section for the price, and there is no aesthetic section. We must add a fourth column for the aesthetic. ومطلوب مننا أيضا أن نعدل الجدول الموجود في النموذج لكي يأخذ 4 أعمدة. It is also required that we modify the table in the form to take 4 columns.
تم تعديل عدد الأعمدة الموجودة من 3 إلى 4 وتم تعديل عرض الأعمدة الموجودة في الجدول وكما تم تعديل أبعاد الجدول بالطول وبالعرض. The number of existing columns was modified from 3 to 4. The width of the existing columns was modified, and the table dimensions were also modified in terms of length and width. تم اليوم تجهيز جدول الإكسل وتجهيز النافذة الخاصة لعرض بيانات الفاتورة. نكمل غدا إن شاء الله مع الأسطر البرمجية التي سوف يتم من خلالها إدخال بيانات المادة الأولى لكي تظهر في السطر الأول. إلى اللقاء غدا. Today the Excel table and the special window for displaying the invoice data have been prepared. We will continue tomorrow, God willing, with the code lines through which the first material data will be entered so that it appears in the first line by tomorrow.